So today we are going to look at a simple recipe from Congo. Please introduce yourself again to the viewers because you have done a video before. Let them know you more. Naitwa Esther kama hiyo siku tena. Leo tunaenda factory iko Differa. Tunaenda tengeneza kawa. Lakini tunaitengeneza na mbegu za avocado na za fene. Yeah. All right, thank you so much. Please take us through the process. Hizi mbegu za avocado na kawa. Watu mingi wanaziona kana zitupa wanachezesha, haiko uchafu. Inasaidia, ni chakula, inasaidia mwili, inasaidia kusukura damu. Kama unagonjwa tasio vile inasaidia, batu ba ma pressure vya vile. Tulikuwa na kunywa hii inakusaidia sana. Okay, otwala banga chi okubyanika bikayira banga chi. Onzo byanika oba musana weguli mu wiki emu biba bikaze. Kuba no muliro nago guyambako kola chi obikaza bulungi. Kachai kaoma. Ngatuna byanika mitendera kijo yitamu. Like ngatuna byanika soka fune zo sigo za fene za gundi avocado. Ositema tema mu bupisi obutini. Soka bisa kumusana like 1 week ngabikala. Kubanga after kukaloko tubisa kuchoto ne tusika muko no obisika okwe. Tuba tunonya chi akawowo. Kawowo. No kunonya chi ngeri obise kulamu mu bwangu. Ne chilala tusobola teka muti oba soya. Maybe tangauzi ebyo byonna tubiteka mu kola chi okunonyera obuwoomu. Yeah. Tunywa kawa na tuwomera ne tukola ki naye migaso ki ejja kawa oyo. Katika wa mulimu bikabenji nyo nga kino nacho kika kya kawa kyo just bantu bakoze ki bakiyiza kuba mulimu abanywa kawa nga nonyo kutafuna tulo naye onoyo omunywa. Onywa kawa nga toyagala kufuna tulo. Nga toyagala kufuna tulo fine. Naye onoyo omunywa just kuba alina byayamba mu mubiri. Tinjagala ogamba abantu mugaso ki kawa ono gwayina eri abantu. Mugaso wa kawa ono mulungi nnyo kubanga n'abaana bamunywa awonya bi pressure ebyo agalwadde ganji mu mubiri. Lusi tuba tetugamanyi naye nga ono kawa mulungi ayamba bingi mu mubiri. Alongosa ne musaayi. Oyogedde ku pressure. Waliwo ebirwadde ebirala gundi
kawa ono byayinza okutangira mu mubiri. Kati nga sickle cell ekyo kiyambira ddala kuba kikendezako. Era abazadde abalina baana bamwetangira nnyo kuba ayambira ddala. Toyanziza nnyo. We appreciate the love, care and support you do towards our channel. Thank you so much.